Good morning, students. Today we are going to learn the subject financial management, and today's topic is other techniques of cash management. In the previous classes we had studied different cash management techniques, and today we are going to learn what are the other techniques of cash management. Okay, and first one is effective inventory management. Effective inventory management. What is an inventory? Inventory means the stock that is maintained in a business, right? So here inventory management. What is inventory management? Inventory management means demand forecasting and production planning. It is the coordination between demand forecasting and production planning. We are forecasting the demand, and as per the forecasted demand we are planning the production. Okay, as per the forecasted demand we are planning the production. Okay, for example, in our home we also maintain stock levels, right? And we are purchasing the vegetables on a weekly basis and groceries on a monthly basis, right? And before the stock gets completed we purchase the next lot of goods, and we are trying to maintain the minimum stock level. That is the same case in the business also. Here also we are maintaining a minimum balance of inventory. Okay, if we are keeping more inventories or excess inventories in our business, it will affect our cash balance. If we are keeping little inventory or less inventory, it will affect our stockouts, and we may lose our customers, right? And it may cause customer dissatisfaction. So it is very important to have, it is very important to maintain a proper inventory. And the next topic is second technique is minimum operational cost. Minimum operational cost means we are reducing the operational cost, the cost involved in our operations. Okay, excess cash, if the demand is for excess cash, then it also affect our liquidity. Okay, so excess cash can be, the demand for excess cash can be minimized by maximizing the cash turnover of the business. Okay, cash turnover means എന്താണ്? ക്യാഷ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് ക്യാഷ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തിരിച്ചെത്തുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ക്യാഷ് ടേൺ ഓവർ എന്നോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻവെൻട്രിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റോ മെറ്റീരിയൽസ് പർച്ചേസ് ചെയ്തു, അത് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ആയി, ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആയി, അത് സെയിലായി, എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മുടെ ക്യാഷ് നമ്മുടെ കയ്യിലെത്തുന്നു, അല്ലേ? അതാണ് ക്യാഷ് ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മിനിമം കോസ്റ്റ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം ക്യാഷ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു, ആ ക്യാഷ് ടേൺ ഓവർ നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു, മാക്സിമൈസിങ് ദ ക്യാഷ് ടേൺ ഓവർ. Okay, then we are meeting our operational cost. Okay, that is minimum operational cost. Minimum operational cost means we are reducing the amount of cash that is involved in the business operation. Then the third point is reducing the time span of production cycle. Reducing the time span of production cycle means we are taking less time to produce goods. Okay, shorter time നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുന്നു. ഷോർട്ടർ ടൈം എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? വി ആർ taking less time to produce products. So we are taking less time to produce products, so products can be sold very easily and cash can be generated fastly. Okay, cash can be generated very fastly. We are taking less time to produce the product, so the products can be sold very easily and the cash can be generated fastly. Okay, so this and by following this technique also, and by following these techniques we can maintain the cash balance in our
ബിസിനസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാഷ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാഷ് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ ക്യാഷ് നമുക്ക് വീണ്ടും പ്രൊഡക്ഷനിലോട്ട് നമുക്കത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വീണ്ടും പ്രൊഡക്ഷനിലോട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, വീണ്ടും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് വീണ്ടും സെല്ല് ചെയ്തിട്ട് അത് ക്യാഷിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിസിനസ്സിന് ഹ്യൂജ് റിസർവ്സ് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, റിസർവ്സ് ഹ്യൂജായിട്ട് നമുക്ക് ബിസിനസ്സിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ബിക്കോസ് വി ആർ ടേക്കിംഗ് ലെസ് ടൈം ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ക്യാഷ് വെരി ക്വിക്ക്ലി. ഓക്കെ, and the next point is investment in marketable securities. Okay, marketable securities, if the company is having enough idle cash or excess of idle cash, it can be invested in marketable securities, easily marketable securities, like certificate of deposit, like commercial papers, in that marketable securities we can invest our excess cash. Okay, and it is a source to earn reasonable rate of return. Okay, so if the company is having excess cash, it can be invested in marketable securities, and by investing in marketable securities we are able to earn a reasonable rate of return. Okay, these are the other techniques of cash management. First one is the inventory management. Inventory management എങ്ങനെയാണ് cash management എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? By maintaining a proper inventories in our business, not excess and not little inventory. Okay, and maintaining a proper balance between the inventories. Okay, and the second technique is minimum operational cost. Third one is reducing the time span of the production cycle, and last one is investment in marketable securities. Okay, next we are going to learn the optimum cash balance. Optimum cash balance means it is the balance of cash that is to be optimum balance of cash that is to be maintained in a business. Okay, that is the balance between cash surplus and cash deficit. Okay, it is the optimum cash balance. Okay, ഏതാണ് നമ്മുടെ optimum required balance that is to be maintained in the business, that is optimum cash balance. Okay, and it is in between cash surplus and cash deficit. Cash കൂടാനും പാടില്ല, ക്യാഷ് വളരെ കുറയാനും പാടില്ല, അതിൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വരുന്നൊരു പോയിൻ്റാണ് ഒപ്റ്റിമം ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ഒപ്റ്റിമം ലെവൽ ഓഫ് ക്യാഷ് ബാലൻസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ in order to manage any contingencies. Okay, any contingencies or unexpected occurrences happens, we need this cash balance in order to face that contingencies or in order to meet the basic cash requirements of the firm. Okay, and that balance we call it as optimum cash balance. Next we can see how the optimum cash balance is determined for a business. Here in this graph we can see the x-axis and the y-axis, right? This is the optimum cash balance, and this is the cost that is maintained in a business. Okay, cost that is acquired by the business. So here, when the cash balance is increasing, we see the transaction cost is decreasing. Okay, when the cash balance is increasing, the transaction cost is increasing. Transaction cost means the brokerage cost and all. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ സഫീഷ്യൻറ്റ് ക്യാഷ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ we are not selling our securities. Okay, we are not selling our securities because we are having enough cash balance, right? So നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ സെല്ല് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ബ്രോക്കറേജ് ക്യാഷ് ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ബ്രോക്കറേജ് ക്യാഷും കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. സോ അവർ ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഇസ് ഡിക്രീസിങ്. ഓക്കെ, if you are having
more cash balance, our transaction cost is decreasing. Okay, if you are having enough cash balance, ഒരുപാട് കൂടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ the transaction cost becomes zero. Okay, if the കാരണം നമ്മൾ ഒട്ടും ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല, വി ആർ നോട്ട് സെല്ലിങ് അവർ സെക്യൂരിറ്റീസ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒട്ടും സെല്ല് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല, കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇനഫ് ക്യാഷ് ബാലൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രോക്കറേജ് കോസ്റ്റ് ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് ഇൻകർ ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, so the transaction cost becomes zero. Okay, and we can have a look at the opportunity cost. Opportunity cost or the holding cost. Opportunity cost എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? The cost that is foregone, അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാഷ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹോൾഡിങ് കോസ്റ്റാണ്. നമ്മൾ ക്യാഷ് എത്രയും നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നു, ഈ ക്യാഷ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് നമ്മൾ മിസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? So if we are investing in marketable securities, we would have earned some reasonable rate of return, അല്ലേ? പക്ഷെ നമുക്ക് ആ റിട്ടേൺ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? വി ആർ ഹോൾഡിങ് ദ ക്യാഷ് ഇൻ അവർ കമ്പനി. സോ വി ആർ ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, വി ആർ മിസ്സിങ് ദാറ്റ് റീസണബിൾ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് goes on increasing when we are holding the more cash balance. Okay, when we are holding more cash balance, opportunity cost goes on increasing. Okay, and what is the total cost? Total cost means the opportunity cost plus the transaction cost. Opportunity cost plus the transaction cost, and it is also goes on increasing when we are maintaining or when we are holding more cash in ourselves. We can see here the total cost is decreasing. The total cost is decreasing to a certain point, and from this point the total cost is increasing. Here the total cost is decreasing to a certain point, and from this point the total cost is increasing. Right, so here the optimum cost is that point at which the total cost is minimum. Optimum cash balance or optimum cash balance is that point in which the total cost is minimum and where opportunity cost and transaction cost intersect. Okay, optimum cash balance is that point in which the total cost will be minimum and where the opportunity cost and the transaction cost intersect. And this point, the point C, we call it as optimum cash balance. Okay, it is the point where opportunity cost and transaction cost becomes equal. Okay, where the total cost is very smallest or the total cost is minimum and the opportunity cost and the transaction cost will be equal here. Okay, this is how we determine the optimum cash balance. Okay, and our next topic is cash conversion cycle. Cash conversion cycle. Cash conversion means the time taken to convert the cash into cash. Okay, the time taken to convert the cash into cash. Okay, that is cash conversion cycle. That is the time period. Okay, the time period when we are investing, the time period when we are purchasing the raw materials. First we purchase the raw materials, then the raw materials is converted into work in progress, then work in progress is converted to finished goods, then we are selling the finished goods to customers, and from customers we are collecting the cash. Right, so we are investing in the cash into the raw materials and we are collecting the cash from the customers. Right, so that time period we call it as cash conversion cycle. Okay, and it is the time between cash payments and the cash collections. Okay, time gap between the cash payments and the cash collections. Okay, and
here is an equation to calculate the cash conversion cycle, that is the operating cycle minus average payment period. Okay, operating cycle minus average payment period. What is an operating cycle? Operating cycle means average inventory period plus average receivables period. Okay, average inventory period plus average receivables period. Operating cycle, we know that it is the average inventory period, that is in raw material is converted into finished goods. Then average receivable period means the time taken to collect the cash from the customers. Okay, so this is all about cash conversion cycle. Okay, cash conversion cycle is equal to operating cycle minus average payment period. Minus average payment period. So operating cycle equal to average inventory period plus average receivable period. Okay, so cash conversion cycle equal to cash conversion cycle equal to average inventory period plus average receivables period minus average payment period. Okay, average inventory period plus average receivables period minus average payment period. Okay, so this is today's topic. Other techniques of cash management, optimum cash balance and cash conversion cycle. Okay, thank you.